പക്ഷെ നമുക്ക് AI SEO assistant install ചെയ്യാം. Chrome extension ആണ്. ഈ extension help us to just form the prompt setup ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോഡിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് സിമിലർ ടു ChatGPT ആൻഡ് Gemini പോലെ തന്നെയാണ്. സോ വൺസ് യു ഇൻസ്റ്റാൾ ദാറ്റ് പ്ലഗിൻ, ആ പ്ലഗിൻ ഇവിടെ കാണും. SEO സ്ട്രാറ്റജി, SEO ബ്ലോഗ്, ഔട്ട്റാങ്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ചില ഓപ്ഷൻസ് കാണും. So basically ബാക്കെൻഡിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ SEO സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് മീ ടു പുട്ട് എ കീവേഡ് ഓവർ ദെയർ. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ കീവേഡ്. ഏത് കീവേഡാണ് ഞാൻ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ഗോയിങ് ടു search for that keyword. So see, this is a prompt. This extension, Chrome extensions ready ആക്കിയേക്കുന്നത്. I want to do a market research. Experts speak with the writer fluent English. You have the most accurate and detailed information. So basically multiple topics നെ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ prompting ചെയ്തത്. So now let's put the enter. Now you can see that keyword cluster it's started to create me. Strategy ne പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാം, analytics നെ പറ്റി സംസാരിക്കാം, social media, content marketing, email marketing, PPC. even though keyword തരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ search intent എന്താണ്, അതിൻ്റെ title എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, എന്ത് description കൊടുക്കാം, everything you will get in the one particular section. So this particular prompt, same prompt you can use in ChatGPT as well as Gemini also, but I just wanted to show that how this particular Chrome extension help you to do these things in one single shot. So here you can see that keywords, ഏതൊക്കെയാണ് keywords യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, and once you come up with the keywords, you finalize the keywords, then the second thing is like you can always go again and get the one keyword and use again to get next content topic. So ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റിനകത്തോട്ട് പോവാണ്. now like I'm getting into more in depth sections. like ആ കീവേഡിൻ്റെ സജഷൻ്റെ കീവേഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇൻ ഡെപ്തിനകത്തോട്ട് പോവാണ്. now I can go again and look for this particular section like keyword എന്താണ്, low cost digital marketing strategies for tech startups. so ആ റേഞ്ച് വരെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കോണ്ടന്റ് പ്ലാനിങ്ങിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, dripping down. again I can take this one and go for the next step. so that next step is I wanted to create a blog outline. I want to write a blog, so I can give the status like how I wanted to write this blog and just give the enter. so this prompt is already feeded over there, so it will start writing the content straightforward. It start writing the content. obviously you are not going to use this content directly, you are going to add your own points, opinions, all those sections, then you are going to use this particular thing. but as of you can, if you want, you can get the first draft from this particular section. so that is the another prompt which included in this particular section, and Claude is doing a great job on this particular purpose where you can create this kind of content. so that's the content strategy Claude has updated us. so that's the thing, and this is the way how you can enhance your content marketing strategy. and the final one is you wanted to outrank some of your competitor, and you just put that competitor's URL here, and you can see the recommendations from the Claude side. what are the things you have to do to overrank that particular thing. so I have taken that particular keyword and I wanted to see that if I am going to write a content on that particular topic, what would be the suggestion. so I will come here, I will put that URL and I submit here. so it will take that particular URL, and based on that it will analyze and give me the ideas how I can go and enhance my content and what I have to do extra to enhance that particular section. so that's the features in this particular Chrome extension. try to use this, go and use this, and let me know what you think about this. so that's it in this video. hope you enjoyed this video. you got full strategy and you can start creating content based on using this particular Chrome extension. see you guys in next video.